محاضرتنا اليوم بعنوان برنولي إكويشن بإعداد الدكتورة أنسام عادل محمد، جامعة النهرين، كلية الهندسة، قسم الهندسة الميكانيكية. Bernoulli equation is based on the conservation of energy. If no energy is added to the system as work or heat, then the total energy of the fluid is conserved. Remember that the internal, that means thermal energy, has not been included. The total energy E sub T at 1 and 2 as this system on the diagram must be equal. So E sub T equal P1 Q1 plus mg Z1 plus m U1 divided by 2 equal P2 Q2 plus mg Z2 زائدا m U2 divided by 2. طبعا المعادلة هي U1 square U2 square divided by the mass gives the specific energy form. So E sub T divided by m equal P1 divided by ρ1 plus g Z1 plus U1 square divided by 2 equal P2 square P2 divided by ρ2 plus g Z2 زائدا U square 2 divided by 2. Dividing by G gives the energy term per a unit weight. So المعادلة راح تصير عندنا بالنهاية هي E sub T divided by mg equal P1 divided by ρg زائدا Z1 زائدا U1 square divided by 2g equal P2 divided by ρg 2 زائدا Z2 divided plus U square 2 divided by 2g. وإذا نلاحظ هنا بالمعادلة الأخيرة فمعناته إنه الفلو انرجي زائدا البوتنشال انرجي زائدا الكاينتيك انرجي at point 1 equal الفلو انرجي زائدا البوتنشال انرجي زائدا الكاينتيك انرجي at point 2. طبعا نفسها تساوي الفلو انرجي والبوتنشال انرجي والكاينتيك انرجي at point 3. Since ρ P divided by ρg equal the pressure head H, then the total head is given by the following. هاي المعادلة الأخيرة اللي احنا نحصل من عندها total energy at the same point. H sub T equal H1 plus Z1 plus U1 square divided by 2g equal H2 plus Z2 plus U2 square divided by 2g. This is the head form of the equation, in which each term is an energy head in meters. So Z is the potential or gravitational head, and U squared divided by 2g is the kinetic or the velocity head. Now, for the liquids, the density is the same at both points, اللي هو احنا طرقنا إليه بالمحاضرة الأولى إنه إذا كانت density الكثافة لكلا النقاط متساوي معناته انه احنا مستخدمين السائل نفسه. So the multiplying by ρg gives the pressure form. So the total pressure is as follow. P sub T ضغط الكلي equal P1 plus ρg Z1 plus ρ U1 square divided by 2 equal P2 plus ρg Z2 plus ρ U2 square divided by 2. In real system, there is a friction in the pipe and elsewhere. This produces heat that is observed by the liquid, causing a rise in the internal energy and hence the temperature. In fact, the temperature rise will be very small except in extreme cases because it takes a lot of energy to rise the temperature. If the pipe is long, the energy may be lost at heat transfer to the surrounding. Since the equations did not include internal energy, وإحنا اللي اتعرفنا عليها من بداية المحاضرة, the balance is lost and we need to add an etc. term to the right side of the equation to maintain the balance. This term is either the head
loss of the friction H sub L or the pressure losses P sub L اللي احنا نسميه الخسائر المتعارف عليها. طبعا احنا عندنا نوعين من الخسائر، خسائر اساسيه وخسائر فرعيه. لما يكون عندي البايب اتس فيري لونج، كلش طويل، لازم نستخدم به الخسائر الرئيسيه اللي هي H sub L، والمعادله تكون بهذا الشكل اللي هي H1 زائدا Z1 زائدا U1 سكوير divided by 2G equal H2 زائدا Z2 زائدا U2 سكوير divided by 2G زائدا HL. طبعا احنا هذا ال HL يحدد عن طريق الميكانيزم اللي احنا راح نستخدمها. The pressure form of the equation is as follow: P1 divided by rho G Z1 plus rho U1 square divided by 2 equal P2 plus rho G Z2 plus rho U2 square divided by 2 plus PL. Now, the total energy of the fluid excluded internal energy is not longer constant. Note that if a point is a free surface, the pressure is normally atmospherical, but if the gauge pressure are used, the pressure and the pressure head become zero. Now, if the surface area is large, say a large tank, the velocity of the surface is small, and when a square become negligible, so the kinetic energy term is neglected, made zero. راح نعطي example بسيط لمعادلة برنولي. The diagram shown a pump delivered water through as a pipe 13 millimeter bore to a tank. Find the pressure at point 1 اللي موضحة بالشكل الموجود أمامنا. When the flow rate is 1.4 dm cubic divided by S, that means second, the density of the water is 1000 kilogram divided by meter cubic. The losses of the pressure due to the friction is 50 كيلو باسكال. النظام اللي موجود قدامي بالاكزامبل هو تانكي على ارتفاع 25 متر من المضخة اللي تقيس لنا ضغط واحد، فعندي اني نقطة واحد، عندي نقطة اثنين بالتانكي. هاي أول شيء أنا لازم أحدده بالسؤال، أحدد نقطة واحد وأحدد نقطة اثنين. أطبق هنا معادلتي. قبلها لازم أني أحسب الاريا. area of the bore equal pi في 0.03 square divided by 4 على اعتبار إنه المساحة اللي عندي هي مساحة المقطع اللي عندي هي مساحة دائرة، تساوي 706.8 multiply by 10 to power minus 6 متر كيوب سكوير. الفلو ريت اللي هو احنا نتطرق له بكلمة فلو ريت أو discharge أو volume flow rate يساوي Q equal اللي طلعناه من نتيجة ال A في السرعة في ال V. هنا هو منطيني إياه أصلا بالسؤال قيمته 1.4 متر كيوبيك على سكند. نحوله لأن هو بالدي ام سكوير، نحوله يطلع لنا 0.0014 متر كيوبيك على سكند. المين فيلوسيتي نطلعها من قانون الفلو ريت يساوي Q divided by A تساوي لنا 1.98 متر على سكند. هنا راح نطبق هسه معادلة برنولي between point 1 and point 2. point 1 احنا عرفنا انه هي موجودة بالنظام قريبة على المضخة. point 2 قريبة على السطح اللي بالتانكي. فصار عندي هسه P1 plus rho G Z1 زائدا rho U1 square divided by 2 equal P2 plus rho G Z2 plus rho U square 2 divided by 2 plus P sub L. Make the low level the dutum level and Z1 equal 0. إذا نرجع للمخطط الأول راح نلاحظ إحنا إنه نقطة واحد بالأسفل فيصير عندي Z1 تساوي 0. Z2 اللي هي بعلى نقطة بالتانكي مرتفعة بمقدار 25 متر. فصار عندي Z1 equal 0 Z2 equal 25. So the pressure on the surface is 0 gauge pressure. The pressure on the surface نعيدها يساوي 0. والpressure at point L
راح يساوي لنا 50,000 باسكال. and the velocity at point 1 is 1.98 واحنا حسبناها عن طريق القانون مال الديسشارج. and at the surface is 0 so P1 plus 0 plus 1000 times 1.98 square divided by 2. راح نلاحظ انه احنا ال V1 يساوي صفر لان احنا عندنا السرعة اللي قسناها تساوي صفر. سطحها يساوي صفر ضغط جوي زائدا 1000 times 9.9125 plus 0 plus 50,000. So the P1 equal 293.29 كيلو باسكال اللي احنا نطلق عليه مصطلح الجيج بريشر. شكرا لحسن إصغائكم.